opportunities akhona ngaphandle. Ukhululula ngqondweni yami ngaphandle kwale ngqondo ngeke kutawonakala. An idle mind is a devil's workshop. Lokusho ukuthi the more lengqondo uhleli uvuka ulale ubukela TV uphenze ubuye ulale igcina utawugcina soba tempted ukuthi ugcina wenda nemikhiba lengayi enkosini. You do need ukuthi nawufuna something at a certain point of time uconnect endlela nakhona ngemali yakho yabo ungarely kumuntu ube very independent. Bakhruva. Umuntu omusha kuyakusida ukuthi ungadikhanzi uhlele ekhaya ude lokwendako. Eswatini every Tuesday on Eswatini TV. Malanga lamahle solo sehlelweni Kusile breakfast show kungelesihlanu kulesikhathi manje sethula indzaba tekucala tesuku sicala ngawumbikelo ochamuka etiko letasekhaya. Sivesi yatiswa ukuthi labo labafisa ekhungasilo inkosi Mswati wesithafu ngetipho tekumhalalisela lisukweni lakhe lekudalwa lapho behlanganiswa iminyaka lengama-50 nakuthafu ukuthi basangenda njalo ngekuthinza lona litiko letasekhaya enombolweni lethi 76038022 kanombiko ukhishwe indvuna yetiko letasekhaya umphane Nkosi Lindiwe. Indvuna yemfundo lebeyimelwe indvuna yendzaba tensha Harris Bulunga seyethule ngalokusemthethweni umkhombandlela lotawulawula ticu letitfola abafunzi bemfundo lephakeme lapha eveni iEswatini qualifications framework kanti imvuna mathe egameni la indvuna yemfundo ithi lo mkhombandlela utawusiza abafunzi ukuthi bandlondlobale empilweni. Lo mkhombandlela yeSwatini Qualifications Framework uniketa sithombe lesihle ngemfundo lephakeme kanye neticu letihambisana nayo. Lo mgomo uhlose kwenda ukuthi kube melula ukuthola imfundo lephakeme nekuceceshwa. Uhlose kwenda ukuthi kube malula kulabo bafunzi labafise ukucubeka nemfundo yabo kulenye inyuvesi noma likolishi ngeticu labatithole kulenye inyuvesi. Umcondzisi ehlangothini temfundo lephakeme itiku letemfundo Mboni Dlamini uthi lo mkhombandlela utawulungisa tinhlangothi letfaka ekhathi kusebendela ebaleni. You have a qualification here and you want to pursue your studies elsewhere. You cannot do so because they do not recognize the qualification. Lo mkhombandlela utawusita labo labangakhona ukuchubeka nemfundo yabo kulamanye amakolishi noma ema-university labafika babatshele ukuthi abacalele phansi. Inkinga lenkulu lena ebuyisela abantu emva ngakho-ke lo mkhombandlela wakhelwe ukuthi ukulungise lokho. Indvuna Harris Bulunga lebeyimelele indvuna yetemfundo ithi lo mkhombandlela utawuvulela abafunzi emathuba ekundlondlobala empilweni. Indvuna ithi lo mkhombandlela utawuthuthukisa temfundo netececeshwa kuleli. It will facilitate modernization of knowledge and skills creation and ensure that training is market responsive and demand driven. Umgomo wentuthuko lokhonsako wesine wakamhlaba uyagcizelela ukuthi abantu ababe nemathuba lalinganako kutemfundo. Edindzabeni kubuye lungile amagagula namuzi Mkhonda kumathapha. Malanga lamahle lesikhathi manje sendlulisana ngombiko lochamuka kakhulumende wembube. Egameni lesilo inkosi Mswati wesithathu indlovukazi Mhlekazi uhulumende kanye nesive seMaswati losobambe kuba ngundvunankulu welive Themba Masuku solilele uhulumende welive leChad ngekhamba emhlabeni kwamengameli Idris Deby mhlati nge-20 kulenyanga lesetulu. Masuku uthi bambu baseChad kanye nelivekati leAfrika balahlekelwe ngumholi leligalelo lalifakile ehlanganiseni nelivekati leAfrika angete labekiswa. Masuku uthi kulithemba nemthandazo weMaswati ukuthi Somandla utawudududa umndeni dihlobo nebangani uhulumende kanye nabo bonke abantu belive leChad kuleli fu lelimnyama lababhekene nalo. Indvuna yetiko letekulima Jabulani Mabuza seyivule ngalokusemthethweni lidiphu lelibitwa ngokuthi nguMaphumzane deep tank enzaweni yasesiphoco yasemachobeni esifundzeni saseshiselweni. Indvuna yetiko letekulima Jabulani Mabuza
Ithi lo msebenzi wekwakhiwa kwaleli dibhi ubite imali lelinganiselwa etinkhulungwaneni letingemakhulu lamabili nengcenye emalangeni. Lekuleyo mali tinkhulungwane letilishumi nesikhombisa 17,000 emalangeni tikhoshwe bafuyi bakulendzawo. Mabuza uthi lokutikhandla kwalabafuyi kuliniketa lithemba litiko ukuthi leli dibhi litonakelelwa ngaso sonke isikhathi. Cala nje kubonga kubo buholi belive ngoba lokulesikwendako sithunyiwe ndawukhumbula ke ukuthi ingwenyama ngaso sonke isikhathi inhlitiyo yayo ngawo eMaswati. So ke siyabonga nje kusikhomba idirection yekusebenta. Namhla ke site uvula lelinye vele lemadibhi njengoba usho. Emadibhi ke yinto lebalulekile kakhulu ikakhulukati kubafuyi baseswatini. Ngimemetela ke ukuthi lamuhla leli dibhi elibitwa ngokuthi nguMaphumzana deep tank deep number 265 selivuliwe ngalokusemthethweni. Lilunga lephalamende lenkhundla yaseMasayisini Mduduzi Dlamini lithi imfuyo beyihamba umgamu lolinganiselwa kumakhilomitha lalishumi uma iya kuyodibha. Uthi lesakhiwo sesikucedzile lokho kuhlupheka. Sila edibhini ngamaphumzana deep tank ngulapho khona bese kunesikhala lesikhulu ngoba inkinga lenkulu ukuthi emadibhi lakhona la kulomphakathi ayabalwa. Inkomo dinengi imfuyo dinengi utawubona nje ububuke nje lemva kwami sevele nalo uthaka lathi fohla khona letshiwe kodwa nje ngalamafisha lana bekuhanjwa sigaba leside kakhulu nakungakayiwa kaZombode some kilometers from here kuyawiwa lebo matimatima sapa 10 kilometers kuya so ke lokho kulenkomo akusiyo impilo lenhle. Sikhulu semphakathi wasembilaneni Chief Malambule Mdluli sibonge litiko letekulima ngalomsebenzi. Lo msebenzi lona ube mkhulu kakhulu ikakhulu ukuthi thina bafuyi emangweni ngoba eMaswati anato tinkomo eMaswati ayadzinga ukuthi nakekela tinkomo ngako lensita lehulumende asihlangabete ngayo litiko la agriculture lithi lisibusiso kakhulu. Indvuna Jabulani Mabuza ibonge liphiko lwahulumende iMicro Projects lesekele yaphindze yakha lesakhiwo. Etindzabeni Eswatini TV kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva Shongwe sisemachobeni. Litiko letekuvakasha netindzaba temvelo ngekubanjiswa lihhovisi lelinxusele live leMelika kuleli sehlanye ihlahla letingemashumi lamabili nemashumi lasihlanu edladleni lakadvokolwako ngaphansi kwenkundla yasemkhiweni. Lokuhlanyelwa kwaleti hlahla bekhambisana neguja kwelanga lebumcoka bemhlaba iWorld Earth Day lebelingenelwe nakulonxusele live leMelika kuleli Jean Maloney. Tingemakhulu lamabili nemashumi lasihlanu hlahla letihlanyelwe kuleli dladla letingemashumi lamathathu tetitselo letidliwako. Indvuna yelitiko letekuvakasha nokongiwa kwemvelo Moses Velakadithi balitiko ngekubuka ukuthi bangawubuyisa njani umhlaba esimeni sawo babone kukuhle ukuthi ngalolusuku bahlanyele tihlahla njengoba tihlahla tiyimpilo. Sibuka lokho ukuthi nasichubeka sihlanyela letihlahla ivela kithi itaba nempilo ivela kithi itaba nato letihlahla letidingakalayo ikakhulu wena sesithi tema-fruits kusho ukuthi sesitakwazi ukuthi letihlahla litaba khona. Lonxusele live leMelika kuleli Jean Malone ubonge litiko nesive sasemkhiweni ngekufaka sandla kusahlanyelwa letihlahla. Malone uthi lokumente wanaka kakhulu imvelo simo lesavela emuva ekhaya kulaseMelika ngeminyaka wa1930 lapho khona lela live lahlaselwa somiso nekuntengantenga kwemnotho lokwashiya imvelo inyukubedekile. By the work we've all put into bringing this project to fruition and to beautify the grounds of this vitally important neighborhood care point. I also want to applaud the efforts of all of today's volunteers, all of you, from the community, the ministry. Lilunga lephalamende lenkundla yasemkhiweni Michael Masuku libonge litiko letekuvakasha basata welive leMelika nemphathi sifundza wakaManzini ukuthi babone kukuhle ukuthi lolusuku lugujelwe kulenkhundla. Kuyinhlanhla ke ukuthi nakufika noma lo mbasata lebantu lebathi nentengo yenyanga batomele emavawo bese babuka indzawo la khona bangafaka sandla khona njengoba sewakwendile la.
umphathisifundza wakaManzini Chief Gicha Dlamini lobeka khona kulomsebenzi uthi sive seMaswati asime kubulala tihlahla ngekubabela umlilo kunaloko akubulawe sandanezwe kwakhiwe emalahle nalokunyendi kude kongiwe imvelo. Dlamini uthi tihlahla timcoka njengoba tikhipha umoya lohlobile lodzingwa luntfu netilwane nekuthi kwakhiwa imithi ngato. Etindzabeni teSwatini TV ngingibongosi Magagula kadvoko lwabo. Litiko letemtsetfo selivule ngalokusemtsetfweni kusebenta kwabhukana labatawusebentisa basachubeka nekusebenta emacala laphatselene netindzaba tebantfwana. Kanti indvuna yetemtsetfo Polish Country ithi bantfwana kumele baphatfwe ngetandla letifutfumele noma ngabe bende bucala tsite. Indvuna yetemtsetfo Polish Country seyisukumise kusebenta kwabhukwana lotawucinisekisa ukuthi labo labasebenta tindzaba tebantfwana bakhone kulandzela imigomo yokuvikela bantfwana. Lobhukwana utawusebentisa amaphoyisa embube lacatulula bucala tisebenti letibuka inhlalakahle yebantfwana kanye netinkantolo telive. Indvuna ithi lokhu kutawucinisekisa ukuthi bantfwana labahlukubetekile kanye nalabo labende bucala baphatheka ngendlela lefanele. The ministry will now expect full and uniform application of the law in respect of all cases concerning children who come in contact with the law. Indvuna ivete ukuthi bamfana labangaphasi kweminyaka lelishumi nesiphohlongo 18 basengakakwadi kucabanga lokufanele ngako-ke kumcoka ukuthi bavikeleke noma ngabe kunebucala obuthide lababendile ngoba kufanele ukuthi bakhuliseke babe Maswati lacondzile. Lisekela lemphathi wemaphoyisa Lydia Dlamini wendlulise kubonga ngekubambisana kwemaphoyisa nelitiko letemtsetfo. The guide has been developed with the sole aim of ensuring that proper procedures and channels are adhered to enable the effective implementation of the Children's Protection and Welfare Act of 2012, as well as other pertinent legislation touching on the protection and welfare of children. Lomelele inhlangano lebuke inhlalakahle nemalungelo ebamfana i-UNICEF Afseen Phasi ubonge budlelwane balenhlangano kanye nelitiko letemtsetfo. May I also take this opportunity to thank the Honorable Minister for Justice and Constitutional Affairs for the long-standing partnership with UNICEF in ensuring that the justice delivery system in Eswatini is child-friendly, accessible, and responsive to the needs of children. Phasi uthi tindzaba tetemtsetfo kuleli tekutsatsela etulu kusita bamfana ngetidzingo tabo lokufaka ekhatsi umtsetfo wekuvikela bamfana i-Children's Protection and Welfare Act wemnyaka wa 2012 kanye ne-Social Domestic Violence Act ya 2018. Indvuna inikele bobhukwana labayinkhulungwane labatawusetjentiswa amaphoyisa kuto tonkhe tifundza takuleli etindzabeni kubika nomalungelo jele naphathizwe msibi embabane. Indvuna yetiko letemidlalo emasiko kanye netindzaba tebantfu labasha Harris Bulunga ithi leli tiko litawucinisa kakhulu ekufundziseni bantfu labasha ekutheni bacale emabhizinisi kude tawuncipha lizinga lebantfu labasha labangakacashwa. Ute abantu labasha bakhona ekucala emabhizinisi uhulumende wasukumisa sikhwama lesibolekisa ngemali kubo kude batokhona ekucala emabhizinisi i-Eswatini Youth Enterprise Revolving Fund. Indvuna yelitiko letemidlalo emasiko kanye nebantu labasha Harris Bulunga ithi ngenxa yekuphetfwa kwemkhuhlane i-COVID-19 emabhizinisi ebantu labasha aphathamiseke kakhulu lasekelwe ngilesikhwama. Uhulumende unike bosomabhizinisi labasha labalikhulu kude bacala imisebenti kanti bakhe amatfuba emisebenzi lengemakhulu lamane. Indvuna ithi ngenxa yemthelela lomubi emabhizinisini nebantu labasha lesikhwama sanika abantu labasha abathathu imali elinganiselwa ku-140,000 emalangeni kude bakhona ekuchube emabhizinisi abo. So yiningi le guidance ne mentoring lesiyendako sibambisene nabo zakwethu lesisebenzisana nabo lesinema memorandum of understanding nabo labafaka ekhathi bo SETCO bo Junior Achievement bo Enactus nalabanye lebaningi lesibambisene nabo ukuthi bani labasha bacine ngelwati le business lesingathi maybe kuba capacitator ukuthi ima business abo bangawanakekela kanjani. Bese sekuba ke nanaba abantu labasha labasengayicala le business labahleti labede nalo lwati ukuthi business kepha bangayichuba kanjani. Labo bese sivele silendile licwaningo sabuka ukuthi kulama applications leswathola ko siyifund
ekucela kufaka ticelo tekuqala ibhizinisi. Kunetifundza telive letsalele emuva. Isifundza lesekucala nje ishiselweni lapho khona sibone ukuthi kunesidingo sekuthi siphume silitiko through yona i-youth fund ngoba injongo yethu ukuthi babe baningi labantu labasha labafundzile ngekucala ibhizinisi batokhona kufaka ticelo bakhona ukuthi basitakala. Indvuna Bulunga ithi esikhwameni se-Youth Enterprise Revolving Fund isekhona imali ngakubantu labasha abatawatiswa ukuthi abafake ticelo. Indvuna ithi kulomnyaka lophelile umkhuhlane COVID-19 ungakacubuki kwesibili ticelo letingamashumi-33 bese tivunyiwe kanti bantfu labasha labengamashumi-24 banikwa imali ekuqala emabhizinisi lokwaba imali lecishe ifike etigidini letimbili. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Fortune Dlanga Mandla unamuzi Mkhonta sesembabane. Live laseSwatini selithethe tinyathelo letincomekaka ekuqiniseni ukuthi tindzaba imvelo iyongiwa lapha eveni njengoba umhlanga balulinganiselwa kuloku sihlanu ekhulwini 5% sovele uvikelekile lapha eveni. Kanti lokuvakala ngendvuna yetekuvakasha nemvelo Moses Vilakati lebe ikhuluma ngelisuku lwakamhlaba lebumcoka bemhlaba i-World Earth Day. Njalo ngeminyaka mhla tinge-22 enyangeni yaMabasa emave emhlaba agubha lusuku lwakamhlaba lwebumcoka bemhlaba i-World Mother Earth Day. Lonyaka lolusuku lugujwa ngaphansi kwesicubulo lesithi Restore Our Earth noma kubuyiselwa kwemhlaba yesimeni sawo. Lolu suku lugujwa nje leSwatini kulamalanga liphishaneke netinhlelo letinyenti tekubuyisa imvelo loyonakele yesimeni kufaka tindvonga nematete ikakhulu ngekusebentisa sikhwama lesisita imimango lefake ticelo tekonga imvelo lenyukubetekile i-Environment Fund. Indvuna yelitiko letekuvakasha nemvelo Moses Vilakati ithi leSwatini liyibuke ngeliso lelikhaliphile indzaba yekonga imvelo. The future generation ayikhanze letinto solo sisekhona but ungatikhanzi ukuthi namhlanje bekhona sekubade kusasa. Kuyasijabulisa ukuthi nyalo sesu5% lesethemba kokuthi eminyakeni lemithathu lemine letako sitabe sifikile ku10%. Mapala nejikelele wenhlangano yakamhlabuhlangene Antonio Guterres ucele emave emhlaba ukuthi atibophelele etinhlelweni tekonga imvelo nasekwakheni kuthula nayo. Guterres ukusho lokhu emlayetweni wakhe walolu suku lwe-World Mother Earth Day. Kubikahlengi wendlovu Mbabane. Indvuna yetempilo lizinkosi ithi kumcoka ukuthi kulesikhathi abantu bativikele etifeni kungasiwo umkhuhlane i-COVID-19 nje kuphela kodwa nawo umkhuhlane lojwayelekile njengoba nawo ingoti. Indvuna ithi imjovo yokuvikela umkhuhlane ema-flu shots ngilenye yetindlela ekutivikela emkhuhlaneni lojwayelekile. Centers for Disease Control and Prevention kugomela umkhuhlane lojwayelekile ngeminyaka wa 2020 kuya eminyakeni wa 2021 kubaluleke kakhulu ngoba kuvikela umuntu kanye nalabo labathudane naye. Ngekusho kwe-CDC umjovo yokugomela umkhuhlane lojwayelekile uyawunciphisa emathuba ekutheleleka nekuguliswa ngumkhuhlane. Indvuna yetempilo lezinkosi ithi lo mjovo uvikela tinhlobo temikhuhlane letintsatfu noma letine ngekusho kwelucwaningo. Ngiyacabanga ukuthi kulabo labathathako ama-flu shots always help. Ama-flu shots they always look ingathina backward looking ngoba i-flu shot every year update ngisho. Kubuye ukuthi ngimaphi ama-viruses abemaningi last year u-update leyo kusho ukuthi iyasiza ukuprotecta nje kule mikhuhlane yonke leminye. Nangabe uyayawathatha ama-flu shots akahle kulala bawathatha. But nyalo zoba sifuna le vaccine yaloku side indlela yokuthi singase size neyonke umuntu akathatha i-flu shot. Athi kulabo labathathako akahle. Indvuna solo iyagcizelela ukuthi bantfu abativikele emkhuhlaneni i-COVID-19 baphindze balandzele imigomo lebekiwe. Etindzabeni kubuye lungelele Makakula eMbabane. Inhlangano yetekuthengiselana emave lasempumalanga nasendasi nelivekati le-Afrika iCommerce seyivulele emave lengamelunga ayo lenhlangano kufaka ikhathi live laseSwatini lithuba likufaka ticelo telisito lemali lelinganiselwe emalangeni tatigisi letimbili nengcenye temalangeni letawusita iyeti inhlangano letawusita bosomabhizinisi labancane bomake kanye nebantfu labasha.
Lo nyaka kubekwe kuqala ukuthi inhlangano lebukete ekuthengiselana kumave laseMpumalanga nasesifundeni leSendansi nelivekati leAfrika iCommon Market for Eastern and Southern Africa COMESA ivule lithuba lekuthi emave lakulesifundza afake ticelo temali lengu-150,000 euros noma tigidzi letimbili temalangeni nengcenye nayibuyiswa emalini yakuleli. Kanti ngekusho kwalobuke kusebenta kwalenhlangano etiko letemabhizinisi nekuthengiselana Portia Dlamini le mali itawusita kuphela tinhlangano letisita bosomabhizinisi labancane ikakhulu labo labachuba emabhizinisi yemsebenti wetikhumba nalabo labalimako. Itawunikwa bohulumende kude kuthi bohulumende babone ukuthi ngutiphi tinhlangothi la kungasitakala khona bosomabhizinisi labancane. Angibekise nje le mali ibekelwe kokuthi ingakhona ukuthi isite somabhizinisi lamancane lomncane ukuthi nakasakhicitile akhona ukuthola imakethe yemkhicido wakhe. Futhi le mali ingakhona kumsita somabhizinisi lomncane ekuthenini nasakhicitile akhone kumitha ema standards ale makethe. Ngakulokunye Portia ukhuthata bosomabhizinisi labancane kuthi bangenele umchuthelwano lovulwe kulenhlangano ukuthi bakhangise kuthi te-science nebuchwephesha batisebenzisa njani ekuthuthukiseni emabhizinisi abo. Kulo mnyaka ke what is going to happen is that kunesicubulo lesithi rethinking business trade and business enterprise amidst COVID-19. Kakhulu for export purposes ngoba sibuka ukuthi how do the MSMEs help in enhancing regional integration agenda. Portia uthi bosomabhizinisi labancane bakulamanye emave kubasebentele kakhulu kungenela imichudzelwano yakaCOMESA eminyakeni leyendlulile njengoba labahlonyeliswa ngemali inyenti labo lasebenzisa le mali kuchuma emabhizinisi abo. Kubika Hlengiwe Ndlovu nginambongwa Dube Sembabane. Sesingena etindzabeni temidlalo. Meya welidolobha lasenhlangano Dion Anderson uthi sebavele banato tinhlelo tekulungisa inkundla edlalela umdlalo webasketball kuleli dolobha. Anderson bekakhuluma ngemva kwekuthi insha ledlala ibasketball yasenhlangano icele inkundla lesesimeni lesikahle. Inkundla tekudlalela ke lapha event sengakabi ke sezingeni lapho khona badlali bangakhona ke ukuthi badlale kahle ngekukhululeka. Badlali ke bebasketball ke basenhlangano nabo babhekene netinkinga ke tekubabeteke inkundla lekahle ekudlalela ibasketball. Kumatima vela kujimeke manje kulamalanga sithe nje ikhothi lephila kona enhlangano. Saqala eCountry Club inema-potholes akujimeki nasengwane nakhona leya sengwane bekwi-netball. Sathi sifoster senasisithi dwebela phasi manje akusebentele. Inhlangano vele kude basketball court ngosiyami. Lena lebe ikhona lapha eCountry Club. Cela ama-pothole wonke le court. Uthi ubhambisa ibhola ibibheka lena manje ithola i-opponent. Ufuna kujima kusinkinga. Ukuyabhetha mbamba la inhlangano ubhetha kakhulu ngale basketball court njebile ma-injury lesengiwasustain angathi cakala nje kukabi singena emigodzeni awusiyacula le bakithi inini ukuthi manje isite sakhelwe le basketball court. Umphathi olidolobha lasenhlangano weDion Anderson ke lasikhulumisana naye ngelicingo uthi tikhalo tebantfu labashaka sevele bativile futhi tinhlelo ke sebanato tekulungisa letinkundla. Yes, no kukhona vele bathekele nje ukuthi sto upgrade khona lapha epark. Nalele lapha eClub nayo sifuna innovator. Sifuna ukuthi ithola kuphi indawo kahle ukuthi bahlale. Like labo tennis court nalabo basketball court. Pitch courts. Anderson kuphethe ngokuthi batokhulumisana ke nale ensha ngokuthi letinkundla ke tingabasita kanjani njengoba ngibo ke labati kahle lomdlalo. Lobikela umsakazo Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini naSifiso Nxumalo enhlangano. Malanga lamahle sifika kanjalo ke maphethelweni athu tindzabadevule bedekucala kulolu suku kulesikhathi samanje siyayididelo sibe siyachubeka nalo luhlelo Kusile. Good morning.
mean, God had to go at me a number of times before I finally swallowed this. Because we just have such a wrong mindset about what God expects out of us. And you know what religion is? Religion is what we think God expects out of us instead of us looking at what he's done for us. We have worth and value not because of what we do, but because Jesus died for us. Because we're no better than anybody else. Anything that we are that in Christ, or we're nothing at all. And I enjoy ministry so much more now. I'm so comfortable, and I love God, and I like myself, and I don't care what you think about that, but I just like myself. I spent enough years hating myself. I'm done with all that. Amen. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen, so that's what we have for you, but we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Bongosisi yaqhubeka nalo hlelo lomhla ekuseni kanti ke njoba sichazele nazo ngehlelo nekuthenini lomuhla emavela cishe yabe ngu100 ngaphansi kwa United Nations akuba ke 25th anniversary yanalisuku lekuthiwa iWorld Book and Copyright Day. Nangabe wayifunza iliterature esikolweni kunana incwadi lencwadi ya Macbeth. Kunale nje isini lengikhumbulako la Macbeth abuya khona empini chamuka Rose yamtshela ukuthi ungazi ukuthi ke inkosi seyivele itamniketa ke lesinye isihlalo ukhuluma ke magama uthi why are you dressing me in borrowed drops kulolu suku lolike bongosi UNESCO befuna ukuthenini ikhumbule labanye babhali either batalwa ngaleli suku lamhla ka 23 noma bashiye emhlabeni ngaleli suku lamhla ka 23 kuthiwa ke ngaminyaka wa 1616 Macbeth on the 23rd of April washiya emhlabeni analabanye babhali lokufaka ikhathi umbhali lobathumile evele leSpain ngathi ke ngizalibita kahle nangisi Ilka Casillas de la Vega nalabanye nje babhali labashiya emhlabeni ngalelanga leli kuyakhuthazwa ukuthi bayakhunjulana nabo ukukhuthazwa ke nesave emhlabeni ukuthi asifunze ngakho ke namhla ekseni sina sisila Mdudu nomangwane bawinile Dlamini chama lapha etiko la ICT ehlangothini lomtapo tincwadi elibrary angikuvusele ngosi ngwamukele hlelo namhla ekseni siyanivusela good ngiyathola lo ukuthi ngifuna nje kucala before ngingene kule ndzaba yami le kuneliphepha lo walibhala nga 2005 it's a study lebesibuka kugcina kwe-indigenous knowledge live specifically Eswatini National Library natfolwe ukuthi ungazi ukuthi umlando the indigenous knowledge even awugcine kahle what are some of the challenges then asikuyende kahle lo manengana nje lama challenges ngalokuthi sine sibe mtapo welwadi siye sitithenge incwadi but ke la mase siyofuna la kulabo labadzala bakhona bese sifuke sicele
bese ukhanza ukuthi ke bona abasakutholi lezi ngabe sikubhadala kube bekuyincwadi so ukhanza sebawugodla le lolwati lwabo but nje ke bese sesiye senda imitamo lokuthi vele uqale lokuthi vele salenyalo vele sale siyibutha le indigenous knowledge senyalo akusafana le study sa 2005 into zedintshintshile sesi-improvile sesicalile siyakoleka le bantu baselesotho nje nabo bagcina ekuthenini basinabulawa inhloko bathatha icembe le nesihlahla bathi ni pitch baliqode balishise bese ke lo muntu sebeyambhunyisela basa hayi inhloko iyahamba lapha there is indigenous knowledge sifika kunalesuku nalo likujwa ngesikhathi le sana ngomkhuhlane iCovid-19 kuyivakala ekuthenini ke ungazi ukuthi incwadi ungaba i-companion le kahle ungaba ngumngani wethu kahle kule tikhathi leti te-COVID-19 nakuthiwa nje anihambi lidlala emakhaya how important lesihlukulu kulesikhathi lesikuso sale COVID Lumcoka kakhulu gole lesuku lo namuhla ngoba siyathi ukuthi njengoba iCovid nje izicinzedele vele bekufanele ukuthi sihlale endlini manje mangabe utawuhlala nje endlini wende lokho lokwendako kuyedzinga ukuthi bese kuba khona utaphuma umntangayo so incwadi sisebenza ukuthi isinde sibe at ease ibe ngumngani wethu phindze futhi ibe ngumeluleki phindze futhi isifundzise so imcoka kakhulu vele incwadi kulamalanga lawa kunele ngoba bathi you can't teach an old dog new tricks yakwenza ukuthi la abadzala nje ngeke sakhona mhlambe siyifake le culture but ke bantu banene labancane nabo la kuthiwa kufanele sala kuqiniswa khona le culture yekufunza usita ngani to have a generation lekuthalago kufunza nemntwana nje kumsita ngani vele ukuthi akuthanze lo ngiyengivela abanye bathi i vocabulary yakho nofuna improve ufuna uthanze kufunza kuliqiniso kunjalo vele kufanele ukuthi sibafundzele bantwana sibafundise basebancane kuna bambamba nje ngekwesi information umfana kusukela sesisuswini makwa wemfana atethwele kufuna ukuthi abe nencwadi ahle amfunzela lo mfana lo ngeke afana nenemfana lo ngazanga sakafunza azinoma sakaphumileke ngisho wanabo 1 year umthenga lo incwadi lokuma toys adlale akhulakhule because lo mfana kutamnika kuyamvulela ingqondo kumele into atati ngitakubekisela nje egule kuthi maybe wena ulana because bowungadi lokuthi ungendani ngecareer yakho so lento mangabe lo mfana tayiqale ekuqaleni lokufunza dine ndiva tifunzako utakwathi ukuthi kumbe ufuna kuba ngidokotela utawubona incwadi lapha library kufunza bona sibodokotela bekwenta kanjani kumbe ufuna kuba engineer thina nje kathi sisasethi ukuthi iprofession ngunurse teacher because bese ngakabi exposed etincwadzini kanti lapha elibrary lencwadi lincumbi edokhuma ngento eningi so lo mfana iyamvula ingqondo iphinda hlakaniphe i-vocabulary nje ubushido nje akhona ukukhuluma khona ukuthi expressa akhona ukuba confident nje because ufunza incwadi letinye nebantwana laba confident noma abantu leseba successful so naye aphokophela ukuthi nami ngifuna kufana nangimvuna ngoya boko sisiteka leza banjela lusuku vele la kuthata khona sibantu abafunzi sifuna ukuyigcila kakhulu ke bantwaneni uyiteka kahle ke makedlamini lana sisakhuluma nje bantwana ngoba sobe lapha library for more than 18 years kanti ke so sebenele nje lo mtapu wetincwadi kusukela ngena somcicile 30 years lo show ukuthi i-heartbeat yalenza balena noma yale library services 7 ibuyi ngifuna ukuthinza lokunye lokubhala lapha kuleli phepha nithi library services are still very much book based and very much westernized such that only a select elite is catered for by the current services bensini show ukuthi kwasima kufika ema library la kangwane sathatha lendlela lebenda ngayo emaveni lesaphucukile sathenga incwadi sangendi ebo market research ukuthi siyele ebantwini kuthi sidane into lenje nine ingabe ningalungelwa into lenjani savele nje savele sathatha sa duplicate so wakhanza ukuthi ngazothi le library abantu labafundzile kuphela indlela esende ngayo ngoba vele kufuna ukuthi uzokwathi kufunza kuze ungene e-library so ngiko lo kwenta ngathi ema-library bantu bawesaba bathi alabafundzile kanti cha sifuna lokuyinjija le nto vele sesiyayinjija lokuthi akube ngonke umuntu loyo lo caterishekako la e-library
Okay. Okay. Nembala bongo sisiteka nje lenzaba sibuka global bese vele siyabuya la Kha7 ukuthi isimo sinjani kwentekani. Ngabe abantu bakukhuthalele kuya kuma library mhlambe bangene bafunze bantwana. Nekuthi nje umuntu atifunzele nje ayedvana ekhaya. Kuphinzeke kube nale indzaba la ngoba lumunye umsebenzi wakho lomkhulu ngithi nansi ngiyakubuka ngathi follow ukuthi you facilitate workshops for teachers and coordinate school library services. Establish school libraries. Kuzinese netikolo akule live. Letide mara nje ngafunza primary la bengifunza khona bekuthi library. Library ngayithola sengathi ngise high school. Kusilimata kanganani ukuthi le phansi la sicabanga khona ukuthi ngilapho la kufanele imbewu hlanyeleke khona le kufunza. Ukwenza usikude la libraries. Ngiyasilimata kakhulu vele. Ngoba lo mntwana maka ngena nje lapha esikolweni utawuvele afunze lokhu lekatshela ngithishela khona lesikubitwa nge-road learning. Kanti kube kunale library bona sithishela maka mfundisa kumbe umfundisa nge-insect bese yena uyathambela ukubukela lapha kulesi maka nje lo tishela angakwadi ukudweba lentsethe utawukhanza safaka bo thorax bobani la kungekho khona kani maka batawufunza lo mntwana la classini bese uyahamba uyothi referential le encwadzini lento ingena ngcono la maka tifunza lo mntwana nalama katshelwa. So ke vele kubalimatile kakhulu lokuthi kube bede mbamba nje sifiso sethu ukuthi lama library vele aqale primary bese ke ngikhana khuphuka ke ema high schools. Ngiyakhumbula ukuthi sike saxoxisana na director la wateka ukuthi bekucala kunemsebenzi beniwenda ukufaka ema e-books lambabani kusekho kwagcina kwendekile into kwendekile akekho embabane kuphela ngoba ama e-books online. Yes. So kuthi wonke nje umfulo okhala kangwane seangakhona kungena online afunze ama e-books. So kusithe kakhulu ngale covid because besivalile iminyango yethu kodwa abantu babakeyimi bebasole bafunza leti incwadi za library. So bese kuba nge laba disadvantage labale kwanze ude le gadget ude nalama data nale network kwenteka ayibi khona but kulabo laba be-contact access bakhonile kusebenza kahle ngale although i-covid beyikhona ngale ama e-books ethu. Ngiyakhumbula ukuthi bekuphinze kube nema card bekusiba ngema members e-library kusendeka yini masatha sakhuthalela kanganani mhlambe le ukuthi nangihlejja mhlambe ngeni lutho ngidavakasha ngithi la library lethu tane na maybe get a copy of a book ngihambe naye ekhaya ngimember la library kusendeka yini kendeka solo ama members siyawathatha ku free akubhadalwa lutho and abantu bayisebenza library before covid nje sike senda study for 2019 sakhanza ukuthi ngelanga lela ngikhona ngibased khona bo 700 800 people bayangena ngelanga e-library ngenyanga ukhanza usibaleke bo 20 something thousand. So vele iyasetshenziswa and abantu bayajoyina but ke noma ungasolo member uyayisebenzisa so ukuthi ngeke uzokhona ukusebenzisa onke lama services ethu. So kuba mgcokolo ukuthi vele ube member. Nathi nje tikolo tivuliwe ngiyabona ngakubekusangalele lambabane na prod la kamanzini yes ukhanze ukuthi khwale section ukuthi ngilabadzala la khona section yebantwana ngibengibakhanza ke vele abantwana baya lapha ungathini kubatali kuzotela abantwana ethenini abayivakashele vele le library kuze ukuthi into okungena le culture yekufunza. Siyacela abatali emakhaya ukuthi bantwana nibagcogcotele kufunza kumgcoko njengoba sesithito nje kuyayivula ingqondo nemfana lofunza ko uyabonakala nalongafunzi umfana lo vakashela ku library lofunza ko for leisure uyaphasa nasesikoleni nemacaningo lendiwe nje lamaningi ayasho ukuthi umfana lo dimisela kufunza ngetijabulela ukuthi ngoba ufuna kuphasa vele uba ngcono uba above laba ngayi kuyofunza for leisure. Kazi-ke futhi bongosi ngithe nansi ngiyahlola la ngatfola ukuthi kuthiwa nje kune facts alokufunza kuthiwa ke reading reduces stress by 68% because nje umna khathatekile angathatha nje incwadi safunze kuyendeka lokukhanza ukuthi lama stress levels bese ke sekayehla kanti ke futhi nembala nje obasho mayedla mina sibantwana bangacala phansi lokufunza sekubese sekuba i-culture base ke nawufunza 20 minutes a day kufanele ukuthi so ufunze 1,800,000 words ngeminyaka
indzaba ke lenkulu ngiyafuna ukuphindze kungena kule indzaba ke yale copyright sibabonile babhala last Friday besinemfundisi bakhe the other Friday besinalomina lenceke la ibhala incwadi ngemaphupho sekunalama issues ze copyright lokhanza kusi la eveni ngiyakhumbula ngisintiko la comments ushayele umthetho not so long ago indzaba yokuprotector lwati lwebantu nemisebenzi yabo nje yabo leconzene nabo kumcwanga nani vele ekuthenini nazi singemaswati sivikeleke umuntu avikeleke ngendlela ayonako lengumcondo wakhe kumcwaka kakhulu ngoba nje vele sine simaswati sisebenzisa lo mthetho le Copyright Act ya 2018 so vele iyabavikela babhali bethu kuthi ungamane nje ukhanze ukuthi ndawo ngipastor bakho ubhalile incwadi yakhe so uyafika wena uyayiphotocopy yonke so uyoyithengisa so ke kunama clauses la khona lapha clause number 16 nje uyasho ukuthi sine sima library kufuna si safeguard mangabe incwadi ilakithi umuntu usimchazele makato uyisebenzisa ukuthi lena ke unga photocopy 10% of the ngabe khona ufuna photocopy but awu photocopy konke ngoba lo muntu phela ufuna ukuthi benefit financially phinde futhi ne recognition yakhe sim recognize ukuthi vele wakhe lo msebenzi so imcoka lokuthi vele silandzelele yebo kona siyo maphoyisa but le act iyazivumela ukuthi siba protected lama authors ethu ikhusata nje kona bongo stakes umuntu akaphile ngelikhono lakhe lakanala vikeleke bese uyabona emaphoyisa abambisene naba be music edolobheni ukhanza sisebangena kunamba labo khanza sebathengisa lama cassette katseni ngalokho ngekho emthethweni ulimata ke la banikati balemculo ngiyafuna ke nekungena la ekuthenini ingabe lapha ngiyengena mina lapha ku library nanginesikhathi nje ngiyengisuke la speak ngoba ngene library yakhona into la babane ngifuna ukuthola info ngisenini the books that are there are they still relevant kule dikhasi lesikuto na ikakhulukati for abantu abesikole sedinzala tona sendiwa ke ngile financial situation lesinayo la khaya ukuthi asikhoni vele lokuthi ngathi incwadi as publish so vele senale tatakadzeni la imali bese senconyana khona but ke nge ICT njengoba sikhuluma ngama ebooks sesiyakhona ku subscriber kanti subscriber ku certain vendors asinike incwadi so sebakhona kuthola leti current incwadi otherwise vele leti khona setinzala incumbi yato kathi ke ngiyakhumbula ukuthi the World Book Day founder Baroness Gail Rebook uthi we wanted to do something special to reposition reading, and our message is still the same today as it was then, that reading is fun, relevant, accessible, exciting, and has the power to change livelihoods. Does it have the power to change livelihoods in your experience? It does. Okay. It does. Njengoba ngisho nje ukuthi vele iyakuvula lengqondo. Yeah. Mawungafunda utasolo nje uma yopick ucabanga ukuthi umhlaba uflat. Yeah. Kanti mawuta ufunda udiscover ukuthi phela uround umhlaba. Okay. Yes. And utawuthwana lokuthi kulamanye amave kontekani because you are not only going to read nje abantu abesikole nje batafunda probably incwadi that basita kobona but nase sifunza we learn each other's cultures esifunda yes. Njengoba nje ngila mina ngiyavama vele ukufunda kakhulu. Okay. I've never been to Egypt but ngiyate Egypt ngiyate culture yakhona ngiyate language yakhona ngiyate impilo yakhona. I've never been to America ngiyate America ngathi netitati takhona ngithola phi ngithola encwadzini so vele ikwenda ukuthi ube above the rest. Ngiyafuna ngiphinze ema branches in live angadi nyalo but as of 2018 beka ngi15 ngifuna ukukhuluma nalo dolobha la seplane interest ke lakhona lapha ngivele ngideclare kuliqiniso good library ang 15 but bese kuba khona national library ngoba people baba confused ku national library nema public libraries. Okay. Yeah, in every country there's only one national library bese ke lo kunye kuba ma public libraries so people mawukhuluma nge national labanye nje bayibathi Manzini National Library, there is nothing like Manzini National Library. Okay. It's Manzini Public Library, there's only one national library in lama services akafanani. Okay. But asikho lapho namhla sila ekufundzeni lo shows the national library is mabani i national library ukuthi I located in Babane bengaba located
Galobamba bengaba located kuphi kuphi but ngilokuthi nje yasuke yaba located eMbabane kanti kunale public library laMbabane so people think it's one thing dinve dimbili ehlukene maybe ngalenye ilanga dabuya uthi vele kuhamba kanjani la ikhona yini leminye imitamo litiko leliyendaka ekuthenini mhlambe inabele nale ngoba kunindzawo ukhanza sidinghulu nabele mhlambe nalama emadolobha lesaqhamukako nje njengibekise njengalabo kuhleli bayachambana nabo sebabona ukuthi bayathuthuka kusigcine mhlambe kune library lapho bekungaba kuhle vele lokuthi anabe but kakhulukhulu besingathanza kube ma mobile libraries khona ato save ngoba mangabe kuyi building vele ayikhona ikumove kanti masingaba nalama mobile libraries abe maningi singakhona kuye ebuhleni sibe nelanga lasebuhleni ngemsombuluko ngalesibili siya kaMazombizwe ngalesithathu siya enhlangano kanjalo sifisa lama mobile libraries ukuthi kube ngovele lasebendako than lama buildings lama structures leswatiwe Bose ngo 9 minutes before 7 madla men siyabonga kakhulu ukuthi ube nasi namhle kuseni keep shining we celebrate you sabona ukuthi you have saved the National Library Services with distinction in the past 30 years siyabonga kakhulu ukuthi ube nasi namhle kuseni siyabonga kakhulu bongo bengumakela minister ke nathi ndzabata namuhla the World Book and Copyright Day sibuka ukuthi ngabe umtapo wetinqasi nala level dala inzima lenganani kufaka le culture yekufunda isivene bomcoka bako kufunza njengoba nje kuvela lo ukuthi libraries are cool kids read 50% if they have a mini library in their classroom bongo asibahlole market test abuya ke na samkelisiwe singangeni etinzabeni tesibili talo mthakiseni you are watching the Friday edition of Kusile Breakfast Show. Kuleli viki siphathele Linda Mkhonta. Senzo Kamete. Kanye na Portia Praise. Praise to God be the glory. Siphuma kuyo ke ngosindaba yethu namake edlamini la library lapha eSwatini National Library Services besiyenza baya le World Book and Copyright Day samkelisiwe kuthiwa vele umntwana nakafunze yamfaka nje noma grade 2 noma kuphi ikhula nayo le culture wena ufunza ku primary yakho funza kashewula makwabane ngibese ngiyacabanga nasayisho lemvu ukuthi kufuna ukuthi lo mfana umqale asese phansi even nalama toys bathengela wona labamfana makwabane kungabi ukuthi siyabathengela nje nabo bomntwana but bathengele imvula takhona lo mfana ukuthi ayifunze aqale asemncane lokufunza siye sibone maybe maybe lama filmini ukuthi umntali uphethe incwadi makwabane umntwana asemncane kakhulu yaqala kumfunzela vele le culture yekufunza utayiqala asemncane achubeka afunze ngeke ngisho ukuthi bekuyi library beyikhona nje just a building lapho khona kusiwa khona kuhlala khona incwadi but lokumcoka vele ukuthi umfana agcizelele asesemncane nathi umfana lo semakhaka thatha incwadi hambe naye ekhaya yofunza ku challenge kuyakuba ngumsindo ngoba vele njengoba uteka emafilimu nje sesibone vele abanye nani semafilmini kuyenteka kulamanye emakhaya ngivele ngisho ukuthi kwanze umfana akayolala bamlalisa ngencwadi bamfunzele incwadi sosiyala but in the culture la isho exactly silomunye tamcala even umfana seseswini makwabani akhulume nalomfana amfunzele lo mfana letincwadi letikhona so ngicabanga ukuthi kufuna ukuthi litiko lisesenemsebenzi lomkhulu kakhulu makwabana ekuthenini phela sigcizelele noma ngabe akusito letincwadi tesilumbi noma ngabe ngiphi incwadi ubekisile ngokuthi titrada semelika sengiyadadi ngilaveni laseSwatini ngisho titrada semelika sengiyadadi ukuthi vele noma ngabe akusito lesilumbi kungiso leSwati but le culture lokufunza kuze utokhona phela makwabana lokuvula lengcomvu ngoba bayasho ukuthi if you want to hide something from a black man
put it in a book angeke Vele uyibhale phansi. ngoba akakhona ubabethele isikhathi salo kufunza kanti because siyakhulume nanichaza litiko leka ICT ukuthi lilwana nale digital divide iphindze khona nale information divide ngoba ngiyabekisa nje sine nje lesafunza kolugongodwane primary vis-a-vis program ngalo ufunze letinye izikwale la dolobheni letinayo le library uba khona ke lo mkhathi exactly Magwabane mina i-library mapping ndayicala sengicala ka form 1 nakhona ngiswa yini Magwabane i-library ukuthi thishela wami wesingisi uthi tekufuna kube ne-assignment thide ufuna ukuthi ngiresearch ngibhale maybe some sort of a composition or anything lokufuna ukuthi ngibhale bese ngiyayisubmita based ukuthi ngifunzile a novel thide ngayicetha ngase ngiyayianalyze hayi ukuthi lo mfana isuka la kuyele mvu ukuthi I want to read I want to know something. Sethemba ke bonke ukuthi nembala itagcine addressekile lenzaba le njoba ngako kweselakala kodwa imali njoba shito makedlamini etheneni kusifiso sabo vele sitonke tikolo ikakhulu kade ma primary schools 7 abe nawo lama libraries kuze kusibandana batawukhuthalela lokufunda abantu abadala nje bakhuthatha nabo lokuthi bafundise ngiyajabula nje lenye ilanga sake sa attenda igraduation abantu abadala bebafundiswa ngisebenda sabona abantu abadala bathi for the first time khona ukufundela iBhayibheli yabona ukuthi akadzingi ukutshelwa ngumuntu yathi ukuthi ecaleni kuNkulunkulu wadala izulu nemhlaba so yakhona ukwenda lo maybe Magwabane kufuna ukuthi netiko laka ICT liyibuke lenzaba ekuthenini phela nyalo sekuphinze ngijabulile nje nakhuluma ngithi sebakhona kuthola leti incwadi ngetindlela tebuchwepheshe nyalo bamfana Magwabane sebathi kakhulu nathi tindzaba tetincingo nanto silomfana nje akathathe incwadi kutaba ngazi ukuthi athathe incwadi afunze compared to lelicingo vele utawukheza ukuthi asebenzise lona lelicingo ekutheni kusengabe singakhona kanjani maybe to balance exactly to balance letimvo letimbili kunokuthi asisho sithi bangabukeli Netflix with their wife but bakhanze letincwadi sibakhuthathe usilapha kulelicingo ufunza incwadi exactly ngoba nyalo kusenje uyakhanza silomunye uvukile kaye ngoba sikole nasekuyiwa ngamalanga lahlukene vukile ke nekuseni ufaka ama earphones akhe abukele Netflix bizike licingo lakhe. Okay. Because in 3 minutes before 7 sitabahlola ke market nasibuya sasanza bathe sibili dalo mhla ekseni bese kanje lenzaba ye World Book and Copyright Day bomcoka bekuthi bantwana ifakwe le culture yekufunza kanye ukuthi nje sihloniphe imisebenzi yebantu kulenzaba ke ye intellectual property ngoba bonke umuntu ufuna aphile ngelikhono lakhe lomzala wethu insuku lamniketelo labanye ke baphila ngelikhono labo lekubhala njengoba sike savete emaviki amabili endlulile sine bafundisi lababhaleke incwadi lethi basitake emaswati baphile nabo ngaleyo misebenzi yabo leyo boko sisi bathola ethi market sibuya ke siyaqhubeka nalo hlelo. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Sanibonani maswabla mahle libito lami ngumthanazo Mkhonazi and you are tuned into a brand new show on Eswatini TV called Street Quiz. Street Quiz is a show that is aimed at finding out just how well you know your beautiful country and just how well you travel. Now, the beautiful part about it, and that is my favorite part as well, is you get to win a special prize. Now that could just be money or a little something extra. As for me and my team, nitanibona every week from here just as long as you tune in and now I'm gonna start doing the
Sanmanan, my name is Eswatini. It's your boy DJ Stunner. aka Be-Easy. Catch me and the gang on a brand new show. On a brand new show. A hot new show for Studio One, where we cover everything entertainment, everything music. I'm going to be doing the news aspect specifically. I'll be dealing with the hottest videos for the week. I'm going to be on the cozy couch, hosting all the guests that we have on the show. See you every Saturday at 6 p.m. on Eswatini TV. Studio One. Studio One. Studio One. Manje ngimahleselwe sehlelweni Kusile breakfast show kungelesihlanu lesikhathi manje sethula indzaba tesibili telisuku licala ngawumbiko loqhamuka itiko letasekhaya. Sive siyatiswa ukuthi labo labesefise kukhungasilo inkosi Mswati wesithathu ngetipho lekhalalisa lusuku lwayo lekutalwa lapho behlanganisa iminyaka lengama-53 nakuthathu ukuthi basengenda njalo ngekutsinza letiko letasekhaya nombolweni lethi 76038022 kanti lombiko ukhishwe indvuna itiko letasekhaya uMphane Nkosi Lindiwe. Indvuna yetemfundo lebeyimelwe indvuna yetindzaba tebantfu labasha Harris Bulunga seyitfule ngalokusemtsetfweni umkhombandlela lotawulawula ticu letitfolwa bafundzi bemfundo lephakeme ye-Eswatini Qualifications Framework. Kanti indvuna madze egameni layo indvuna yetemfundo ithi lo mkhombandlela utawusita kakhulu bafundzi bakuleli kutsi bandlondlobale empilweni. Lo mkhombandlela ye-Eswatini Qualifications Framework uniketa sithombe lesihle ngemfundo lephakeme kanye neticu letihambisana nayo. Lo mgomo uhlose kwenda ukuthi kube melula ukuthola imfundo lephakeme nekuceceshwa. Uhlose kwenda ukuthi kube malula kulabo bafundzi labafise ukuchubeka nemfundo yabo kulenye inyuvesi noma likolishi ngeticu labatitfole kulenye inyuvesi. Umcondzisi ehlangothini letemfundo lephakeme itiko letemfundo Mboni Dlamini uthi lo mkhombandlela utawulungisa tinhlangosi letfaka ekhatsi kusebentela ebaleni. You have a qualification here and you want to pursue your studies elsewhere. You cannot do so because they do not recognize the qualification. Lo mkhombandlela utawusita labo labangakhona ukuchubeka nemfundo yabo kulamanye amakolleji noma ema-university labafika batshele ukuthi abacalele phansi. Inkinga lenkulu lena ebuyisela abantu emva ngakho-ke lo mkhombandlela wakhelwe ukuthi ukulungise lokho. Indvuna Harris Bulunga lebeyimelele indvuna yetemfundo ithi lo mkhombandlela utawuvulela abafundzi emathuba ekundlondlobala empilweni. Indvuna ithi lo mkhombandlela utawuthuthukisa temfundo netececeshwa kuleli. It will facilitate modernization of knowledge and skills creation and ensure that training is market responsive and demand driven. Umgomo wentuthuko lokhonsako wesine wakamhlaba uyagcizelela ukuthi abantu ababe nemathuba lalinganako kutemfundo. Etindzabeni kubuye lungelela amagagula namuzi Mkhonda kumathapha. Kulesikhathi samanje sindlulisana ngombiko lochamuka kakhulumende. Egameni lesilo inkosi Mswati wesithathu indlovukazi Mhlekazi uhulumende kayine sive seMaswati losabambe kuba ngundvunankulu welive Themba Masuku solile uhulumende welive leChad ngekhamba emhlabeni kwaMengameli Idris Deby mhla tinga-20 kulenyanga lesetulu. Masuku uthi bamvu belive laseChad kanye nelive kati leAfrika balahlekelwe ngumholi leligalelo lalifakile ekuhlanganiseni lelive kati leAfrika angete labekiswa. Masuku uthi kulithemba nemthandazo weMaswati kuthi somandla utawududuta umndeni dihlobo nebangani uhulumende kanye nabo bonke bamvu belive leChad kulokulahlekelwa ngulomengameli. Indvuna yetiko letekulima Jabulani Mabuza seyivule ngalokusemthethweni lidip lelibitwa ngokuthi ngumaphumzane deep tank endaweni yasemachobeni eshiselweni. Kanti Mabuza uthi imfuyo yinsika yeMaswati ngakho leli dip litawuthula umthwalo sive sasemachobeni njengoba besihamba umgamu lomutse siye kulamanye emadipi. Indvuna yetiko letekulima Jabulani Mabuza ithi lo msebenzi wekwakhiwa kwaleli diphi ubite imali lelinganiselwa etinkhulungwaneni letingema-200 temalangeni. Lekuleyo mali tinkhulungwane letilishumi nesikhombisa 17,000 emalangeni tikhoshwe bafuyi bakulendzawo.
Mabuza uthi lokuthi khandla kwalabafuyi kuliniketa lithemba litiko ukuthi leli dibhi litonakelelwa ngaso sonke isikhathi. Cala nje kubonga kubo buholi belive ngoba lokulesikwendako sithunyiwe ndawukhumbula ke ukuthi ingwenyama ngaso sonke isikhathi inhlitiyo yayo ngawo eMaswati. So ke siyabonga nje kusikhomba idirection yekusebenta. Namhla ke site uvula lelinye vele lemadibhi njengoba usho. Emadibhi ke yinto lebalulekile kakhulu ikakhulukati kubafuyi baseswatini. Yamemetela ke ukuthi lamuhla leli dibhi elibitwa ngokuthi nguMaphumzana deep tank deep number 265 selivuliwe ngalokusemthethweni. Lilunga lephalamende lenkhundla yaseMaseyisini Mduduzi Dlamini lithi imfuyo beyihamba umgamu lolinganiselwa kumakhilomitha lalishumi uma iya kuyodibha. Uthi lesakhiwo sesikucedzile lokuhlupheka. Sila edibhini kuMaphumzana deep tank ngulapho khona bese kunesikhala lesikhulu ngoba inkinga lenkulu ukuthi emadibhi la khona la kulomphakathi ayabalwa. Inkomo diningi imfuyo diningi utawubona nje ububuke nje lemva kwami sevele naluluthaka lathi fohla khona tejiwe kodwa nje ngalamafisha lana bekuhanjwa sigaba leside kakhulu nakungakayiwa kaZombode some kilometers from here kuyawiwa lebo matimatima sapa 10 kilometers kuya so ke lokho kulenkomo akusiyo impilo lenhle. Sikhulu semphakathi wasembilaneni Chief Malambule Emdluli sibonge litiko letekulima ngalomsebenzi. Lo msebenzi lona ube mkhulu kakhulu ikakhulu ukuthi thina bafuyi emangweni ngoba eMaswati anato tinkomo eMaswati ayadzinga ukuthi nakekela tinkomo ngako lensita le hulumende asihlangabete ngayo litiko la agriculture kithi lisibusiso kakhulu. Indvuna Jabulani Mabuza ibonge liphiko lwahulumende i-micro project lesekele yaphinze yakha lesakhiwo. Etindzabeni Eswatini TV kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva Shongwe sisemachobeni. Litiko letekuvakasha kanye netindzaba temvelo ngekubanjiswa lehhovisi leNcusele live leMelika kuleli sehlanye tihlahla letingama250 edladleni lakadvokolwako ngaphansi kwenkundla yasemkhiweni. Ngalokuhlanyelwa kwaletihlahla bekhambisana nekugujwa kwelanga lebumcoka bemhlaba iWorld Earth Day kanomsebenzi bongenwe nanguloNcusele live leMelika kuleli Jean Malone. Tinge-250 hlahla letihlanyele kuleli dladla letinge-30 tetitselo letidliwako. Indvuna yelitiko letekuvakasha nokongiwa kwemvelo Moses Velakadithi balitiko ngekubuka ukuthi bangawubuyisa njani umhlaba esimeni sawo babone kukuhle ukuthi ngalolusuku bahlanyele tihlahla njengoba tihlahla tiyimpilo. Sibuka lokho ukuthi nasichubeka sihlanyela letihlahla ivela kithi itaba nempilo ivela kithi itaba nato letihlahla letidingakalayo ikakhulu wena sesithi tema-fruits kusho ukuthi sesitakwazi ukuthi letihlahla litaba khona. Loncusele live leMelika kuleli Jean Malone ubonge litiko nesive sasemkhiweni ngekufaka sandla kusahlanyelwa letihlahla. Malone uthi lokumende wanaka kakhulu imvelo simo lesavela emuva ekhaya kulaseMelika ngeminyaka wa1930 lapho khona lela live lahlaselwa somiso nekuntengantenga kwemnotho lokwashiya imvelo inyukubedekile. By the work we've all put into bringing this project to fruition and to beautify the grounds of this vitally important neighborhood care point. I also want to applaud the efforts of all of today's volunteers, all of you, from the community, the ministry. Lilunga lephalamende lenkundla yasemkhiweni Michael Masuku libonge litiko letekuvakasha basata welive leMelika nemphathi sifundza wakaManzini ukuthi babone kukuhle ukuthi lolusuku lugujelwe kule nkundla. Kuyinhlanhla ke ukuthi nakufika noma lo mbasata lebantu lebathi nentengo yenyanga batomele emavawo bese babuka indzawo la khona bangafaka sandla khona njengoba sewakwendile la. Umphathi sifundza wakaManzini Chief Gicha Dlamini lobeka khona kulomsebenzi uthi sive seMaswati asime kubulala tihlahla ngekubabela umlilo kunaloko akubulawe sandanezwe kwakhiwe emalahle nalokunyendi kude kongiwe imvelo. Dlamini uthi tihlahla timcoka njengoba tikhipha umoya lohlobile lodzingwa luntfu netilwane nekuthi kwakhiwa imithi ngato. Etindzabeni teSwatini TV ngingibongosi Magagula kadvokolwako.
Litiko letemtsetfo selivule ngalokusemtsetfweni kusebenta kwaBhukane lotabasita basachuba umsebenzi wekucatulula tindzaba letiphatselene nebantfwana. Indvuna yetemtsetfo Pholile Shakhantu ithi bantfwana kumele baphathwe ngetandla letifutfumele noma ngabe bente bucala tsite. Indvuna yetemtsetfo Pholile Shakhantu seyisukumise kusebenta kwaBhukwana lotawucinisekisa ukuthi labo labasebenta tindzaba tebantfwana bakhone kulandzela imigomo yokuvikela bantfwana. Lobhukwana utawusebentisa amaphoyisa embube lacatulula bucala tisebenti letibuka inhlalakahle yebantfwana kanye netinkantolo telive. Indvuna ithi lokhu kutawucinisekisa ukuthi bantfwana labahlukubetekile kanye nalabo labente bucala baphatheka ngendlela lefanele. The ministry will now expect full and uniform application of the law in respect of all cases concerning children who come in contact with the law. Indvuna ivete ukuthi bamfana labangaphasi kweminyaka lelishumi nesiphohlongo 18 basengakakwadi kucabanga lokufanele ngako-ke kumcoka ukuthi bavikeleke noma ngabe kunebucala lobuthide lababentile ngoba kufanele ukuthi bakhuliseke babe maswati lacondzile. Lisekela lemphathi wemaphoyisa Lydia Dlamini wendlulise kubonga kubambisana kwemaphoyisa nelitiko letemtsetfo. The guide has been developed with the sole aim of ensuring that proper procedures and channels are adhered to enable the effective implementation of the Children's Protection and Welfare Act of 2012, as well as other pertinent legislation touching on the protection and welfare of children. Lomelele inhlangano lebuke inhlalakahle nemalungelo ebamfana i-UNICEF Afseen Phasi ubonge budlelwane balenhlangano kanye nelitiko letemtsetfo. May I also take this opportunity to thank the Honorable Minister for Justice and Constitutional Affairs for the long-standing partnership with UNICEF in ensuring that the justice delivery system in Eswatini is child-friendly, accessible, and responsive to the needs of children. Phasi uthi tindzaba tetemtsetfo kuleli tekutsatsela etulu kusita bamfana ngetidzingo tabo lokufaka ekhatsi umtsetfo wekuvikela bamfana i-Children's Protection and Welfare Act wemnyaka wa 2012 kanye ne-Social Domestic Violence Act ya 2018. Indvuna inikele boBhukwana labayinkhulungwane labatawusetjentiswa amaphoyisa kuto tonkhe tifundza takuleli etindzabeni kubika nomalungelo jele naphathizwe msibi embabane. Indvuna yetiko letemidlalo emasiko kanye netindzaba tebantfu labasha Harris Bulunga ithi lelitiko litawucinisa kakhulu ekufundziseni bantfu labasha ekutheni bacale emabhizinisi kude kutawuncipha lizinga lebantfu labasha labangakacashwa. Ute abantu labasha bakhona ekucala emabhizinisi uhulumende wasukumisa sikhwama lesibolekisa ngemali kubo kude batawukhona ekucala emabhizinisi i-Eswatini Youth Enterprise Revolving Fund. Indvuna yelitiko letemidlalo emasiko kanye nebantu labasha Harris Bulunga ithi ngenxa yokuphetfwa kwemkhuhlane i-COVID-19 emabhizinisi abantu labasha aphathamiseke kakhulu lasekelwe ngilesikhwama. Uhulumende unike bosomabhizinisi labasha labalikhulu kude bacala imisebenzi kanti bakhe amathuba emisebenzi lengemakhulu lamane. Indvuna ithi ngenxa yemthelela lomubi emabhizinisi nebantu labasha lesikhwama sanika abantu labasha abathathu imali elinganiselwa ku-140,000 emalangeni kude bakhona ekuchuba emabhizinisi abo. So yinengi le guidance ne mentoring lesiyendako sibambisene nabo zakwethu lesebenzisana nabo lesinema memorandum of understanding nabo labafaka ekhathi bo SETCO bo Junior Achievement bo Enactus nalabanye lebaningi lesibambisene nabo ukuthi bani labasha bagcine ngelwadi lebusiness lesingathi maybe kuba capacitator ukuthi ima-business abo bangawanakekela kanjani. Bese sekuba ke nanaba abantu labasha labasengayicala le business labahleti labede nalo lwadi ukuthi ibusiness kepha bangayichuba kanjani. Labo bese sivele silendile licwaningo sabuka ukuthi kulama applications leswathola ko sifund ekucela kufaka ticelo tekucala ibusiness kunetifundza telive letsalele emuva sifundza lesecala nje ishiselweni lapho khona sibone ukuthi kunesidingo sekuthi siphume silitiko through yona i-youth fund ngoba injongo yethu ukuthi babe baningi labantu labasha labafundzile ngekucala ibhizinisi batokhona kufaka ticelo bakhona ukuthi
basitakala. Indvuna Bulunga ithi esikhwameni se-Youth Enterprise Revolving Fund isekhona imali ngakubantu labasha batawatiswa ukuthi abafake ticelo. Indvuna ithi kulomnyaka lophelile umkhuhlane COVID-19 ungakacubuki wesibili ticelo letingamashumi 33 bese tivunyiwe kanti bantu labasha labengamashumi 24 banikwa imali yokuqala emabhizinisi lokwaba imali lecishe ifike etigidini letimbili. Etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla kunamuzi Mkhonta sesembabane. Live laseswatini selithethe tinyathelo letincomeka-ke ekuqiniseni tihlelo tekonga imvelo njengoba umhlaba lelinganiselwa kulokhu sihlanu ekhulwini 5% sovele uvikelekile lapha evele. Kanti lokuvakale ngendvuna yetekuvakasha nemvelo Moses Vilakati bebeyikhuluma ngelisuku lakamhlaba lebumcoka bemhlaba i-World Earth Day. Njalo ngeminyaka mhla tinge-22 yenyangeni yaMabasa emave yemhlaba agubha lusuku lwakamhlaba lwebumcoka bemhlaba i-World Mother Earth Day. Lonyaka lolusuku lugujwa ngaphansi kwesicubulo lesithi Restore Our Earth noma kubuyiselwa kwemhlaba yesimeni sawo. Lolu suku lugujwa nje leSwatini kulamalanga liphishaneke netinhlelo letinyenti tekubuyisa imvelo loyonakele yesimeni kufaka tindvonga nematete ikakhulu ngekusebentisa sikhwama lesisita imimango lefake ticelo tekonga imvelo lenyukubetekile i-Environment Fund. Indvuna yelitiko letekuvakasha nemvelo Moses Vilakati ithi leSwatini liyibuke ngeliso lelikhaliphile indzaba yekonga imvelo. This is future generation. Ayikhanzele izinto solo sisekhona but ungathikhanzi ukuthi namhlanje bekhona sekubade kusasa. Kuyasijabulisa ukuthi nyalo sesu 5% lesethemba kokuthi eminyakeni lemithathu lemine letawo sidabe sifikile ku 10%. Mapala nejikelele wenhlangano yakamhlabuhlangene Antonio Guterres ucele emave emhlaba ukuthi atibophelele etinhlelweni tekonga imvelo nasekwakheni kuthula nayo. Guterres ukusho lokhu emlayetweni wakhe walolu suku lwe-World Mother Earth Day. Kubikahlenge wendlovu Mbabane. Indvuna yetempilo Lizinkosi ithi kumcoka ukuthi kulesikhathi lesi bamfu bativikele etifeni thide kungaso umkhuhlane i-COVID-19 nje kuphela kodwa nawo umkhuhlane lo etayelekile ngoba uyingodi. Imvuna ithi umjovo yekuvikela umkhuhlane ema-flu shots ngilenye indlela etivikela imkhuhlaneni lo ejwayelekile. I-Centers for Disease Control and Prevention kugomela umkhuhlane lojwayelekile ngeminyaka wa 2020 kuya eminyakeni wa 2021 kubaluleke kakhulu ngoba kuvikela umuntu kanye nalabo labathudane naye. Ngekusho kwe-CDC umjovo yokugomela umkhuhlane lojwayelekile uyawunciphisa emathuba ekutheleleka nekuguliswa ngumkhuhlane. Indvuna yetempilo Lizinkosi ithi lo mjovo uvikela tinhlobo temikhuhlane letintsatfu noma letine ngekusho kwelucwaningo. Ngiyacabanga ukuthi kulabo labathathayo ama-flu shots always help. Ama-flu shots they always look engathi backward looking ngoba i-flu shot every year update ngisho. Kubuye ukuthi ngimaphi ama-viruses abemaningi last year u-update leyo kusho ukuthi iyasiza ukuprotecta nje kule mikhuhlane yonke leminye. Nangabe uyawathatha ama-flu shots akahle kulala bawathatha. But nyalo zoba sifuna le vaccine yaloku side indlela yokuthi singathi size neyonke umuntu akathatha i-flu shot. Athi kulabo labathathako akahle. Indvuna solo iyagcizelela ukuthi bantfu abativikele emkhuhlaneni i-COVID-19 baphindze balandzele imigomo lebekiwe. Etindzabeni kubuye lungelele Makagula eMbabane. Inhlangano tekuthengiselana emave laseMpumalanga nasendasi nelivekati le-Afrika iCommerce seyivulele emave alenhlangano kufaka ekhathi live laseSwatini litfuba lekufaka ticelo telusito lemali linganiselwa emalangenini latigidzi letimbili lengcenye letawusita tinhlangano tisita bosomabhizinisi labancane bomake kanye nalawo ebantfu labasha. Lonyaka kubekwe kucala ukuthi inhlangano lebuke tekuthengiselana kumave laseMpumalanga nasesifundeni lesendansi nelivekati le-Afrika i-Common Market for Eastern and Southern Africa COMESA ivule litfuba lekuthi emave lakulesifundza afake ticelo temali lengu-150,000 euros noma tigidzi letimbili temalangeni nengcenye nayibuyiswa emalini yakuleli. Kanti ngekusho kwalobuke kusebenta kwalenhlangano etiko letemabhizinisi nekuthengiselana
Portia Dlamini le mali itawusita kuphela tinhlangano letisita bosomabhizinisi labancane ikakhulu labo labachubha emabhizinisi yemsebenti wetikhumba nalabo labalimako. Itawunikwa bohulumende kude kuthi bohulumende babone ukuthi ngutiphi tinhlangothi la kungasizakala khona bosomabhizinisi labancane. Angibekise nje le mali ibekelwe kokuthi ingakhona ukuthi isite somabhizinisi lamancane lomncane ukuthi nakasakhicitile akhona ukuthola imakethe yemkhicido wakhe. Futhi le mali ingakhona kumsita somabhizinisi lomncane ekuthenini nasakhicitile akhone kumitha ema-standards ale makethe. Ngakulokunye Portia ukhuthaza bosomabhizinisi labancane kuthi bangenele umchuthelwano lovulwe ngilenhlangano wekuthi bakhangise kuthi te-science nebuchwephesha batisebenzisa njani ekutfutfukiseni emabhizinisi abo. Kulomnyaka ke what is going to happen is that kunesicubulo lesithi rethinking business trade and business enterprise amidst COVID-19. Kakhulu for export purposes ngoba sibuka ukuthi how do the MSMEs help in enhancing regional integration agenda. Portia uthi bosomabhizinisi labancane bakulamanye emave kubasebentele kakhulu ungenela imichudzelwano yakakhomesa eminyakeni leyendlulile njengoba labahlonyeliswa ngemali linyendi labo lasebenzisa le mali kuchuma emabhizinisi abo. Kubikahle ngiwendlovu nginambongwa Dube Sembabane. Inyuvesi yakuleli seyisayine isivumelwano sekusebenzisana nelibandla liphungatehlakalo iNational Disaster Management Agency lesawusita ukuthi leli bandla lisebentele edvute nale nyuvesi ekutfoleni tindlela letikhonsile tekuvikela nekuphungatehlakalo lapha eveni. Lesivumelwano sekusebenzisana lesisayinwe ngilabe bamelele inyuvesi yakuleli kanye nalabo lababuya elibandleni lelibuke kuphungatehlakalo iNational Disaster Management Agency. Sigcinisa budlelwane emkhatsini wenyuvesi naleli bandla njengoba kutawuvulwa tinhlelo tekwethekelana lwati emkhatsini walabasebenta kuleli bandla laka NDMA nenyuvesi. Libandla laka NDMA lisachuba umsebenti wekusita sive lesishaywe tehlakalo. Lisekela lemphathi wenyuvesi Professor Justice Twala uchazile ukuthi ikakhulu lesivumelwano sihlose ukuthi kubukisiswe ukuthi imimango nelive lingamelana njani netehlakalo ngendlela lekhonsile. The collaboration will further strengthen institutional capacity while systematically accelerating the national government's efforts aimed at building more sustainable and disaster-resilient communities. To date, the long-standing collaborations between UNESWA and NDMA has seen NDMA supporting university research and in return the university supporting NDMA with technical support and expertise. Umphathi welibandla laka NDMA Russell Dlamini usitvumisile lesivumelwano njengoba athi sitawusita ukuthi inyuvesi iceceshe bantfu labanyenti labatawuba nebuciko bekusebenta tehlakalo. This vision requires that more knowledge be generated in disaster risk management. And to generate such knowledge, we also require that a critical mass of disaster risk management practitioners should be trained in DRR. And at NDMA, we believe that there's no better place to do this than through the partnership with the University of Eswatini. Lisekela lemphathi wenyuvesi nemphathi waka NDMA bevakalise inshisekelo yekuthi kwentiwe lucwaningo njalo lapha eveni ngetehlakalo nangetindlela letikhonsile tekutiphunga. Kubikahle ngiwendlovu nambongwa Dube Sigmathapha. Kulomnyaka losetulu lungene ibangeni lesithafu uhlelo lahulumende lelusha lohlose kucija emakhono ebamphana basesetikolweni kanokuveta ngumcondzisi wetemfundo etiko letemfundo Dr. Ntombenhle Dlamini.
Lehlelo lusha lekufundza etikolweni loluconze ekucije amakhono ebantwaneni besasetikolweni i-competence based education laqala kucolwa ngeminyaka wanga-2014 kodwa liqale ukungena ebangeni liqala etikolweni ngeminyaka wanga-2019. Umcondzisi wetemfundo etiko letemfundo Dr. Ntombehle Dlamini uchaza kabanti ngalolu hlelo nokuthi yini ubuhle balo. I-focus yale change ngilokuthi sifuna kuqhamuka ne-cohort lencane yebantfwana labatayo bafunze yonke le set yalama skills esiwabona ukuthi ayashoda. Sicale senta licwaningo sisitwa inhlangano noma ipartner yahulumende lokungu-EU. Salwenta licwaningo etigabeni lehlukahlukene la khona live vele labona lokuthi siyashoda ngale ma competencies. Ngitawubekisa nje umntwana lo ucethe grade 3 kufuna sati ukuthi naso kwa grade 3 uyakwati ukufundzela uyakwati kubala noma kwenda leyo maths noma ini. So kunema standards la sethwa ukuthi ka grade 1 umntwana wa grade 1 ufuna bese akhona kwenda nama skills nanga kanjalo njalo kuze kufika ka grade 7. Sinelithemba ke ukuthi uhulumende utasiphinze asibone sikhone kuyifaka esecondary ngoba siphokophele lapho. Kodwa ke sifuna kucala phasi sitoyikhulisa lento iziyofika ekugcineni ka tertiary. Uhulumende ehlakeni lakhe lokuvusa umnotho ngesikhathi livelisana nekubhedvuka komkhuhlane i-COVID-19 uthi uhlose ukuthi kuphele ukuthi nya ukuthi abantu labasha bakuleli babe ngilabo labafuna imisebenzi kodwa sale kuba ngilabo labakhe emathuba emisebenzi. Lohlaka luthi uhulumende utakwenta lokhu ngekuthi afake imali ehlangothini lwemakhono ukuthi abantu labasha abatawungena kulo. Tinzabente Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla kunamuzi Mkhonta sikumathapha. Hulumende kanye netisebenzi tebeticima mlilo sebavumelene ukuthi letisebenzi tawusebenza ngendlela lebetisolo tisebenta ngayo ite iphele lenzaba lesembi kwelijaji Mzwandile Fakutse enkantolo lenkulu. Alezine uhulumende ngelihhovisi lemgcweti yetemthetho ukugijimela enkantolo lenkulu lapho afake khona sicelo lesiphuthumako endzabeni lephethelene becishamlilo. Lokuke kulandzela ukuthi becima mlilo bakhale ngendlela labasebenta ngayo emashift kanye nokungabhadali imali ekusebenza isikhathi lesengetiwe. Lenzaba yatekwa nangomlamulo wetisebenzi nebachashi isimakhe lowajuba ukuthi ayikuculo lendlela letisebenta ngayo. Nayivela ke lenzaba ngaphambi kwelijaji lenkantolo lenkulu Mzwandile Fakutse. Kulesijubo senkantolo sesikhashana tisebenzi titawuholela kusuka ngalesine. Simisiwe isijubo lesikhishwe ngumlamulo wetisebenzi nebacashi lesiphume kulenyanga lesetulu kude kube lenzaba yaphela. Tisebenzi ticima mlilo kubhekeke ukuthi tisebenzi kusuka nga-8 ekuseni kude kushaya insimbi yesine entsambama. Labanye bangene ngensimbi yesine entsambama kude kulamula insimbi yesiphohlongo ekuseni. Ngelanga lelilandzelako kusuka ngalesine tisebenzi tonke teticishamlilo kulenyanga kubheke ukuthi tihole lenzaba itawubuya enkantolo nathi 10 kulenyanga lesetulu. Tinzabente Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisenkantolo lenkulu. Sesingena etinzabeni temidlalo. Mabhalano enhlangano emidlalo wematubane kuleli thoba amazibuko uthi bebasabuka kubomakhelwane ukuthi bona bayichuba njani imijako yelibanga lelitse. Inhlangano emidlalo wematubane ke ngiletinye inhlangano leyathola ke imvumo kuhulumende ukuthi ingachubeka nekudlala njengoba ite ubungodi bekwanzisa umkhuhlane we-COVID-19. Nanoma kunjalo ke bekuseteke imijako yelibanga lelitse yasemgwaqweni lekele inhlangano yayidlalisa. Mabhalano wale nhlangano ke thoba amazibuko ukuthi ngemva kokubuka ke eveni lakubomakhelwane ukuthi bangayichuba njani lemidlalo uthi sebalungisa yona ke indzaba yematubane yasemgwaqweni bakanyeke nenhlangano lengamele inhlangano tetemidlalo kuleli. Asisho ukuthi siyinhlangano yematubane asikahlali phasi kuleli tiko lema road races. Sisabuka kabanti bomakhelwane bethu ukuthi bona benda njani ukuze bachubeke ngalama races. Sesikhonile ukuhlanganisa lokho sisabukisana kanye na sports council wethu ukuthi kumbe kungaphasa yini. Sinelithemba ukuthi kuthi madutane kukhona isitakuveta kuleli hlangothi
letematubane emigwaqweni. Mazibuko uphethe ngekukhuthata-ke tona tingijimi ukuthi tichubeke njalo-ke nekutilolonga khona-ke nakubuya-ke le midlalo babe balungele. Manje ngalamahle sifika kanjalo ke maphethelweni ado tindzaba tefile betesibili kulolu suku kulesikhathi samanje siyayita itolo sibe siyachubeka nalo luhlelo Kusile. Good morning. Tomangwane vuka uvakashe yati live lapho kabanti imbukeli. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Futhi sikhuthata kona ukuthi nawe wati live lakho kabangi nalokuthi lokwendekako lapha eveni la Kangwane. Namambalo uyabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Ubukhulu baNkulunkulu buyabonakala ngendalo. In every difficulty lies an opportunity. Ukuthi sifune sifunze ukuthi ama opportunities akhona ngaphandle. Lwati lukhulu lulangqondweni yami ngaphandle kwale ngqondo ngeke kutawonaka. An idle mind is a devil's workshop. Lokusho ukuthi the more lengqondo uhleli uvuka ulale ubuka iTV uphenze ubuye ulale igcina utawugcina soba tempted ukuthi ugcina wenda nemikhiba lengayi enkosini. You don't need ukuthi now ufuna something at a certain point of time. Uconnect endela nakhona ngemali yakho yabo ungarely kumuntu ube very independent. Bagroova. Umuntu omusha kuyakusita ukuthi ungadikhanzi ukuhlela ekhaya ude lokwendako. Phande Stratini every Tuesday on Eswatini TV. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN.
The Board of Directors, Management and Staff of Eswatini Television Authority would like to wish His Majesty King Mswati III a happy, prosperous 53rd birthday. Lunwele loludze wena waphakathi. Bayethe. In every difficulty lies an opportunity ukuthi sifune sifunze ukuthi ama-opportunities akhona ngaphandle. Lwati lukhulu lulangqondweni yami ngaphandle kwale ngqondo ngeke kutawonakala. An idle mind is a devil's workshop. Lokusho ukuthi the more le ngqondo uhleli uvuka ulale ubukela i-TV uphenze ubuye ulale igcina utawugcina soba tempted ukuthi ugcina wenda nemikhiba lengayi enkosini. You do need ukuthi nawufuna something at a certain point of time uconnect endela nakhona ngemali yakho yabo ungarely umuntu ube very independent. Bakruva. Umuntu omusha kuyakusita ukuthi ungadikhanzi uhlele ekhaya ude lokwendawo. Phande Estradini every Tuesday on Eswatini TV. Ahamba abe malusi uthenga ngalinye lingi-250 mawuthenga ngalinye. Okay. So avela athenge wona maybe abe ngi-5 hawu. Ebaba wakhe lama dispose la ngi-5 athi angibekaphi mina. Ngoba kulukhuni lokumondlela umntwana le khashane la ungaboni khona. Lo nisibopha ngawo thina. Uyangivumela mosikosi ngimthathe ngingakakhiphi lemvini. Kuqhumana kwethu akuseyuphela ngoba kunemntwana la mkhathisini. Cha sekwaphela. Ngalelanga athathwa sekwaphela Akase siye makwemntwana nami. Into ngalichilo kwalokho ukuthi nje kube nemntwana lotalwa ukuthi umfati lo wenzile. Siswati azikuvumi lo. Mina nginika wena imali yemntwana wena wondla abantu ababosisi wakho ngoba kusunenhlitiyo lenhle. Bamfana banenhlitiyo lenhle. Futhi bona bamfana bangaphana lo libisi ngithola akeke uzuba. Nifuna kuyawushada nje batali be bayadi. Noma ngangimdzala sengingumdzala kwamina. Umdzala ungana Siyavuma siyavuma kwe umdali siyavuma eveni siyavuma kubatali bethu siyavuma nakubo bantwana ukuthi sibatele kulokunye ngekujabula kwethu kulokunye ngaloliphutha sathi nasisibatele sasishaya khona siyababalekela mbukeli alungakugeji loluhlelo ngoba luyashisa luyatheleka masinyane. It is important every now and then to check, am I still in the receiving hand of God, or am I in the receiving hand of the lies from the enemy? Salvation is free because Christ paid for everything, and that's true. But discipleship will cost you everything. Love each other as if your life depends on it. As a canvas reflects the nature of a personality or an artist, so creation teaches us about who God is. We are made great by becoming small. We are exalted when we're humble. Sithatha sigama secila ke salo luhlelo lasanza kulela umsakado wakho bukela umsakado weTithombe Eswatini TV sisehlelweni Kusile breakfast show lomhla ngalesihlanu kuseni kanti ke njengoba siyindlalele indzaba nazingena ehlelweni ethenini lomuhla emhlahlangene emavela ngaphansi kwakhe aphenze ke yakubha lisuku lwelwimi lwesilumbi it's World English Language Day. I-decision lena ke leyathathwa i-Department yaka Public Information nga-2010 ka-United Nations ukuthi ke njalo nje mhla tinga-23 kuleseptulu kuyagujwa ke ilanga lwimi lwesilumbi. Yes, there are 6 official language la setshenziswa kamhlahlangene uqala i-Arab ligujwa ke lisuku lakhona 18 December, Chinese 20 April, English 23 April, French 20 March, Russian 6 June, Spanish
23rd of April. Namhlanje sifuna ukugxila kakhulu to the third well spoken, most spoken language la emhlabeni, lumi lesilumbi. Sina nemhloli ke walesifundo sesilumbi ngisho kanjani elibonjeni, inspector we English language ngumaketheresa Dlamini ungena sikuvusele sikwamukele ehlelweni namhla ekseni. Ngiyanivuselana nami malangeni nebabukela ekhaya. Yes, ngiyakhumbula vele nasisakhula esikolweni nje bevele shawana nakukhuluma Swati ungakhuluma isingisi bekungasho ukuthi Swati asingasikhulumi, but bekuthani nje we cannot overemphasize the importance of English as a language. True, very true. Yes, English is a very, very important language. Like you have already said or alluded that today we are celebrating or commemorating the World Book and Copyright Day. Yes. English. Yes, it's the World Book Day. I'm sure you are aware of how important this day is. We are commemorating this day because on this very day, 23rd of April, it is when one of the legendary writers, William Shakespeare, died on this day, and some other legendary writers, authors, great authors. It looks like they died around April, so it then became a day to celebrate. Especially, it's a symbolic day, if I may put it that way, for the world literature, because authors, great authors died. Some of them were born around this day. Okay. So this is a very, very important day in the English language, like you have already said. Kazi-ke bongo sinasisi yahlola nje la Africa, tishe about 24 countries in Africa asebenzisa Singisi as an official language. Kanti-ke kuyavela nalo ukuthi cishe lokungenani la eAfrica nje nasebasi bayehlahlela there are 605 million native English speakers, bese kuba na 700 million non-English native English speakers. I-language le basho ukuthi nakabhala lo Shakespeare lebo 16th 17th century besendeka ama changes kule language. Ngoba nema phrases ziswasebenzisako letanaye, the word gossip, fashionable and lonely basachambana nalo Shakespeare. Phrases lefana na break the ice, faint hearted, love is blind. Eta nalo Shakespeare. Sifika ke kunasikhathi Dlamini lathi nesingemaswati. Yes, nanathi sesikhuluma Singisi njengoba si British colony nje. For the longest of times even mfana beka wangasiphasa Singisi uyafail. Kuyafika nyalo asisamvimbela umfana ukuthi fail. Does it mean then asisasimcoka yini esilumbi na? Ngiyabonga Gule for that question. It's quite a very crucial question, Vele. Yes, for the past years, a Swazi child would not pass if angakas pass Singisi. But since last year at JC level and the grade 7, a learner can now proceed to the next class even if angakas pass Singisi. However, that does not mean Singisi asikomcoka. I'm sure you know my reasons for that. Firstly, you know that English is one in our constitution. Our constitution allows the two official languages in this country. That is English language and Siswati. They are both allowed as official languages to be used. And I'm sure you remember very well that in most official places we use English. For example, go parliament we use English, and in our courts, Swazi courts, we use English. So you cannot we cannot overemphasize the importance of English there. So if this is the official language, is one of the official languages allowed in the country, it means it is important. And more than that, all the subjects in schools, all the other subjects except for Siswati and French are taught in English. So what does that mean? If all these subjects are taught in English and most instructional resources and information is written in English, and if you look around, our Swazi gazettes and reports are also written in English. So
you be the one to say whether you think English is still important or not important. We can never overemphasize the importance of English. More than that, English is very, very important and crucial in our country. More so because we are teaching our learners to be able to compete and compete in the international world, the global world. Exactly. So we're not only teaching a Swazi child to go to our Swazi universities, even if he is going to our Swazi universities, they still need the English language. So most unfortunately, if I were to expand on this, our government, our institutions, our higher learning institutions have not yet came out clearly whether they still say English will not be considered as one of their requirements. For all the institutions, as for this year, I'm sure they want a credit. They need a credit. So in English. Yes, in English. So it would be maybe wrong to give our learners this misconception that English is no longer an important language in the country. We still need it because for them to further their tertiary and to go to the university level in the country and in the SADC region and internationally, they still need the language because most instructions, everything actually ingalesibisi. Futhi ke na kulamanye university emhlabeni nawufuna nje ukufunda khona kube nale test loyibhalako bafuna ukubona leyo ukuthi ukuphi kahle kahle ngale Exactly, which is called TOEFL. Yes, they test you. Whether you are competent in the English language, whether you have standard English language, you're using standard English language before you can even take a course with them. Uthi ke mhlabane bang about 12 million English teachers emhlabeni as of 2005 singadike nyalo ngoba phela bayamava yachubeka yabafundisa bochela mayidlamini yestendiwe letinguquko leti even batemukela ngetandla letimbili labanye but I want to believe because as an inspector uhleti lambi kwami nje namhla kukhona umntwana nyalo lo hleti probably semdzadlana ke noma semdzala nje lo wayekela yena isikole ayekelisa ukuthi wafela nje silumbi kanza kusivele yena unelikhono naba be vocational yabo yes wayekela hleti namhla ngento uyanisola khona kabasola ukuthi if it wasn't for English abe ngilutho namuhla. Okay, I think I get you there. Ngiyabonga Gule. Yes, we do have some institutions like iPrevoc, like Bo Scott, Bo and other places whereby they don't require English. Go be credit for them, especially for la babemakho novel. They allow them with a pass. They can take a course there. Losho ukuthi ngiyafuna ukuthi uyigcizelele enzabe ukuthi ni bothishela nibo inspectors aba exactly English language is not a barrier. Most okusakhulunyiswana nanyalo what is going to happen because maybe you find that some of these students especially scientists, I'm sure you'll agree with me, scientists are very, very good, but you find that they are not so competent probably with the English language. So okusakhulunyiswana what if this candidate or this learner gets straight A's in the other subjects and then maybe akasatoli kahle. Yes, institutions, the government I guess is still engaging the government. I mean is still engaging institutions on that. They shouldn't throw the towel. Exactly. Asike kuyadzivetana ukuthi even le India around 100 million people bakhuluma isilumbi bese kuthi labo labakhuluma lesilumbi bahola 34% higher than labantu labangasikhulumi lesilumbi. Ngiyafuna ke mayidlami ngiphindze earlier on besina library la sibwa usi ngazi usi bebasola bakhuluma nge-digital divide. Siyabona ukuthi kune information divide ke futhi ngoba abantwana labasemakhaya nalamadolobheni ukhona lo mehluko. Even nala esingesini ukhona lo mehluko. Usinanibuka nibo inspector isala kuphi yini singafana nje ngoba la Swatini so. Okay, ngiyabonga Bhuti for that question. True, vele we cannot say we are aware as teachers of English, as inspectors or as the Minister of Education that vele the environment is not the same. Some of our learners, they speak English as a first language maybe. I could say that they use the language at home. And then there's that group that only engage with English in schools.
Okay. See, we are aware as a ministry and we have programs. That's why today maybe we are here to encourage young people to discover the pleasure of learning, of reading actually, because the ground is not level, I must admit. Then what do? We are trying so hard. The Ministry of Education, through the Ministry of Education, is trying so hard that kubenema school libraries so that we can engage these disadvantaged, I might say, learners. However, Botishela are working tirelessly to put in place extensive reading time and lessons in schools. Okay. If you look at our syllabus this year, it requires that a learner be a competent reader to be able to make it for the exam and get a good credit. And then we have also put in place a lot of other things. We have school debates. I'm sure you've heard of them. Yes. Siyawaletha nalaga TV bo school bo spelling bee. We have what's public speaking, and then competition, essay writing competitions. We're all trying to bring those that are disadvantaged at the level of those that are using English maybe as their first language. Yeah. Because the ground can never be level. I'm sure now we are born. Yes, the preschools that the children go to, even the socio-economic status now contribute. Exactly. Exactly. But ke bongo inhlangano the World Linguistic Society, it's ke la Africa the best English speaking country is Uganda. Balandzela bo Zambia na South Africa kanye ke ne Kenya. Ngiyakhumbula lo sinasakhula thine nasinje kungena bo form 1 bekunenkulumo lethi bakhona abantu etikletinye etikole laba good kusikhuluma lesilumbi. But now banika iball pen sale babhala sengumsindo. Bayasebenzani botshini indlela ekubalansisa ukuthi lo muntu akagcini ngesinasimuva lamlonyeni no uyasikhafula le Queen's language nje nase kuna sibhale sekuba i-problem. Yes, we do have such challenges, Phil. I'm sure you are aware with this current syllabus. You did which syllabus in Jehova? No, in GCSE. It's GCSE. Yeah. Yes, okay. IGCSE or IGCSE. Yes, okay. Now we have moved from IGCSE to SGCSE, but it was dovetailed from the IGCSE. Okay. I'm sure you remember that the fourth component you did was oral speaking. Yes, okay. Yes. I must say a number of our learners now are good and competent in the speaking. If you look at how the teachers are performing, they are trying so hard, such that akusasi that bad like when we started. Our children would even cry. Yeah. If you allow them to speak, or if they were supposed to make maybe public speaking. But now the learners that we have can speak English fluently and confidently. However, because of technology, I guess, with the cell phones, they are no longer good. That is what we are competing with these days. These children bangasabi competent and fluent in the writing. But they just write you, yes. So the influence about TV. They listen, they can speak because they are good. They are quite good. They listen. They spend most of their time maybe watching television, using their cell phones and technology. Besa say behind the writing because writing is an output of reading. Okay. So that is why we are in this problem or this challenge today, where our learners are unable to write well in English because they don't read. If they don't read, then they won't be able. They're not exposed to the structures of English, so that is the challenge. That's why today we are begging even parents, everyone, to help us motivate and encourage learners to read. Just read, even if it's a paragraph before you go to bed. Now, as a parent, I'm now appealing to you, if you're a parent, read so that the children can get used to these structures of English. Competent in their writing. My final question is vividly. Yes, I was also teaching at Timbisini, so I was nasota ngala esilungwini
bekhona le stigma sekubukela naphasi ekuthini thina bangale ngazo sivela sikhona sitele good command yalesingisi bese bukele phansi laba bangala ngenhla bese ke sekubana lokushayisana kusekhona indlela njengale. Yes, it cannot be completely eliminated. However, improve lesingisi even from those from Hereford. Just imagine, look at you, you can speak English competently. Yes, even now. So we are trying to bridge it because we have since discovered that given the right environment, nale reading, ibe rich, the libraries and other reading materials and resources, they are quite good. The TVs, most of unlike Sinegats where we did not own TVs, it helps. So iyazameka kubridgeka that challenge. Ngose bese namadlameni English inspector wase Lubonjeni esifunda sasesibonje sitekana indzaba nje kumqoka bale language lesilumbi njengoba kungasho ukuthi noma ungeke nawo ka9 kuthiwa ufailile indzaba yesilumbi kepha solo kumqoka kakhulu ukuthi bantwana basinake lesilumbi njengoba na ungena business language ekhunya ke business nafuna trader nenkampani etangeshare uyasidinga lesilumbi kuyaveda nalo ukuthi sengebela nje bantwana abasibukela bona makedlamini ukuthi the longest word that can be spelled without repeating any letter lesingisi is uncopyrightable. Bese ke phinze ngiyaveda nje kuthenini kune letter la khanza ukuthi 11% of the entire English language is just the letter E. Na ungabhala paragraph uyakhanza si ma alphabet lamaningi makedlamini siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi namhla sense nifisela kusebenzela kodwa nilitiko lokuhle nilitiko letemfundo sithemba leyo ukuthi ita ungena lenzabe ekuthenini bantwana bangasebenzeli isingisi njengoba esikolweni sebata khona nje siphasa noma ngabe usifeyile isingisi ngoba liqiniso livele limile ungasifeyila form 1 uzuze usifeyila naka form 4 but now ufika lapha ka form 5 utafike usithini siyabonga kakhulu ukuthi ube nasi namhla. Yes, thank you so much Nambabe. Remember badlalele ekhaya ukuthi great readers are great leaders. If you are a reader, if you are a great reader, then if you are a reader, you are going to surely become a great leader. Saying 4 minutes before 8 sibathola market stabuyake nasamkelisiwe silephethe ehlelo lomhle kuseni. You're watching the Friday edition of Kusile Breakfast Show. Good morning. Kuleli viki siphathele Linda Mkhonda. Senzo Kamete. Kanye na Portia Praise. In praise, to God be the glory. HIV kanye namalale fever. Kubika Sibusiso Ngubane anamba ngwadube kaqoma indaba kalavumisa Ndizabente Eswatini TV ngilingithini khule namba ngwadube sitemba bani. Malanga lamahle kusele nje 2 minutes kuphela kusihlelo salephetha lomuhle sathemba tsimfokote kakhulu kuhlasana nathi magwabane siteka indzaba lemcoka kakhulu uyasho inspector ukuthi kumcoka ukuthi labamfana bafunze kuze kukhona siphela lelwimi lesilumbi nakhona likhona sichubeke lithuthuke exactly uyabekisa besikhuluma ngayo indzaba ye technology indzaba yato incingo ukuthi noma ngabe phela lo mfana lesingisi bakhona kusikhuluma kepha kumcoka lokuthi bafunze kuzabata kukhona phela ku improve even nase kusibhaleni ngoba le incingo vele nene ansibhala kuthiwa yini into yene shortness emagama bhala into lengasiyo bese naso noma sobhala phansi sobhala composition ufuna kubhala you verify you tofika kuye bese uyafail kanti indzaba nje mina ngizafuna sesithola besiswati ngoba
kunebantu abaproud ngekuthi bakhona ukukhuluma isingisi but abakhona ukukhuluma isiswati keje abangamaswati nako lokuke mina bese ungichaya akuyangiqeda akuyangiqeda mina manje ngingakhona ukukhuluma isingisi keje ngoba akusilolimi lakho lesibili exactly kuba nemhlangano nyalo nje stop uma siyokhava abantu basemihlanganweni okwakhanze bangi20 la khaze emhlanganweni bonke ngamaswati but bakhuluma isilungu exactly bese uphuma uya kulamanye imafi you go to Botswana ufike emhlanganweni wakhona abananzaba nawo uyabona wena nsukumshela ngubani ndakhuluma lelimi lwapha Tanzania into abakhanze bakhuluma Swahili lesilumbi sawubuye sisibone but itsine last live sisodwa sing5 sinemaswati sodwa sisemhlanganweni sikhuluma silumbi noma usiphulile magwabani kuba ngathi kunelihlazonyana na uphulile ulimi lelingasilo lakho bese sokukhuluma Swati kabi hayi no kukahle anyway ngiyakutshela kunebantu nami I can't speak Siswati okay khuluma ini ngikuthi ngala singisi hawo muzoni wakamabuza izimbi yasohlongo seshaya nako mina ngicetha ongosithemba usinibe nesikhathi lesihle namhle ekseni sitekile nzaba tebumcoka bethi bantwana bafunze World Book and Copyright Day bese sitekani nzaba tebumcoka belwimi lesilumbi asisho isilumi lesilumbi asimcoka imcoka but ke nale lethu limfune thambisana timbili exactly malanga lamahle sinifisela impela sondvo lenhle nalemnanzi futhi nalephephile ngicubeke niphephe nako umkhuhlane iCovid-19 sisabona nange imsombulukoni sale kahle